প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল ডেভেলপমেণ্টেল পাৰ্সপেক্টিভ অফ টিচিং ডিমাণ্ডছ টিচাৰ্ছ টু হোৱাট। যদি আমি ডেভেলপমেণ্টেল পাৰ্সপেক্টিভ অফ টিচিঙৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে টিচাৰে সেই প্ৰসংগত কি কৰিব লাগিব? বি ষ্ট্ৰিক্ট disciplinarians as children experiment quite frequently, ne adopt instructional strategies based on the knowledge of developmental factors, ne treat children in different developmental stages in an equitable manner, ne provide learning that results in the development of only the cognitive domain. শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি চুজ কৰক। মই কৈ আছোঁ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2। তাৰ মানে সেই প্ৰসংগত টিচাৰে adopt instructional strategies based on the knowledge of developmental factors সেইটো কাম তেওঁ কৰিব লাগিব। নেক্সট যাওঁ, লাৰ্ণাৰ্ছ cannot learn unless লাৰ্ণাৰসকলে লাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে they are taught according to the needs of social aims of education, they know that the material being taught will be tested in the near future, they are not prepared to learn, they are asked about their learning in schools by their parents at home on a daily basis. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব they are taught according to the needs of social aims of education. Next, theory of social learning emphasizes on which of the following factors? Theory of social learning theory তলৰ কোনটো ফেক্টৰত উপাদানত গুৰুত্ব দিয়ে? নেচাৰ, নাৰ্চাৰ, এডাপশ্যন, ইমেণ্ডেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাৰ্চাৰ। নেক্সট, সাইকোলজিক্যাল থিয়ৰী emphasizes on which of the following? সাইকোলজিক্যাল থিয়ৰী তলৰ কোনটোত গুৰুত্ব দিয়ে? স্টিমুলি এণ্ড ৰেছপন্স, ফেলিক এণ্ড লেটেন্সি ষ্টেজেছ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাৰ্চেছ ইনফেৰিটি ষ্টেজ, অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাৰ্চেছ ইনফেৰিটি ষ্টেজ। নেক্সট, the fact that children require culturally relevant knowledge and skills is attributed to what? The fact that এই যে এটা কথা আছে চিলড্ৰেনক কালচাৰেলি ৰেলিভেণ্ট নলেজ লাগে আৰু স্কিল লাগে, গতিকে এইটো কোনে কৈছিল? চাৰ্লছ ডাৰউইন, বি এফ স্কিনাৰ, উৰি বনফেনব্ৰেনাৰ, লেভ ভিগটস্কি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লেভ ভিগটস্কি। নেক্সট, এজ এ টিচাৰ শিক্ষক হিচাপে ইউ ফাৰ্মলি বিলিভ ইন ছেইং ন' টু ৰেগিং এণ্ড বুলিং এণ্ড পুট আপ পোষ্টাৰ্ছ এণ্ড ফৰ্ম কমিউনিটিজ ইন স্কুলছ। The young adolescents who join you with strong beliefs are at which of the following stages? শিক্ষক হিচাপে আপুনি এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে ৰেগিং হ'ব নালাগে, বুলিং হ'ব নালাগে, আৰু তাৰ বাবে আপুনি পোষ্টাৰো লগায় আৰু স্কুলত কমিটি ফৰ্ম কৰে। আপোনাৰ লগত যি য়ং এডলচেণ্ট ষ্টুডেণ্ট জইন কৰে একেটা বিলিফ লৈ, সেইটো তলৰ কোনটো ষ্টেজত আছে? কনভেনশ্যনেল লেভেল, প্ৰি কনভেনশ্যনেল লেভেল, পোষ্ট কনভেনশ্যনেল লেভেল নে ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ মেইনটেইনিং লেভেল? শুদ্ধ উত্তৰ দ্য পোষ্ট কনভেনশ্যনেল লেভেল। নেক্সট, progressive education is associated with which of the following statement? Progressive education তলৰ কোনটো উক্তিৰ লগত জড়িত? Teachers are the originators of information and authority. Knowledge is generated through direct experience and collaboration. Learning proceeds in a straight way with factual gathering and skill mastery. Ne examination is norm, reference and external. গতিকে কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব knowledge is generated through direct experience and collaboration. ডাইৰেক্ট অভিজ্ঞতাৰ পৰা আৰু কলাবৰেশ্যনৰ পৰা নলেজ সৃষ্টি হয় বুলি কৈছে। নেক্সট, in the context of theory of multiple intelligence, which one of the following intelligence is required for an Air Force pilot? যদি আমি theory of multiple intelligenceৰ কথা কওঁ, সেই প্ৰসংগত কথা কওঁ, তলৰ কোনটো ইণ্টেলিজেন্স প্ৰয়োজন হ'ব এয়াৰ ফ'ৰ্চ পাইলটৰ বাবে? ইণ্টাৰপাৰ্চনেল, লিংগুইষ্টিক, কাইনেস্থেটিক, ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাইনেস্থেটিক। নেক্সট, the factor G in the Spearman definition of intelligence stands for what? Spearman definition of intelligence তাত G factor মানে কি বুজায়?
জেনেটিক ইণ্টেলিজেন্স, জেনেৰেটিভ, জেনেৰেল নে গ্ল'বেল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স। নেক্সট, ৰিট্ৰিভিং হিডেন অবজেক্টছ ইজ এন এভিডেন্স ডেট ইনফেণ্টছ হেভ বিগান টু মাষ্টাৰ which of the following cognitive function? মানে যদি কিবা বস্তু লুকুৱাই থোৱা হয় তাক যদি বিচাৰি পায় ইনফেণ্টছসকলে, এইটো কিহৰ উদাহৰণ হ'ব? মানে তলৰ কোনটো কগনিটিভ ফাংচন ইয়াত এক্টিভ হৈছে? ইণ্টেনশ্যনেল বিহেভিয়াৰ, অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স, প্ৰব্লেম চলভিং, এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স। নেক্সট, which one of the following may be the criteria of gender parity in a society? তলৰ কোনটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব পাৰে জেণ্ডাৰ পেৰিটিৰ ছ'চাইটিত? কম্পেৰিজন অফ নাম্বাৰ অফ মেল এণ্ড ফিমেল টিচাৰ্ছ ইন স্কুল, ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ডিষ্টিংশ্যনছ এচিভ বাই বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ইন ক্লাছ 12, comparison of number of boys and girls who survive up to class 12, whether the girl students are allowed to participate in competition organized outside the school. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব comparison of number of boys and girls who survive up to class 12. Next, the knowledge of individual differences helps teachers in what? Individual differences যিটো থাকে নলেজৰ সেইটোৱে শিক্ষকক কিহত সহায় কৰে? Understanding the futility of working hard with backward students as they cannot be at par with the class, accepting and attributing the failure of students to their individual differences, making their presentation style uniform to benefit all students equally, assessing the individual needs of all students and teaching them accordingly. শুদ্ধ উত্তৰ 4, assessing the individual needs of all students and teaching them accordingly. Next, assessment for learning কি হ'ব? কিয় কৰা হয়? It fosters motivation. It is done for the purpose of segregation and ranking. It emphasizes the overall importance of grades. It is an exclusive and as per assessment activity. শুদ্ধ উত্তৰ it fosters motivation. Next, school-based assessment কিয় কৰা হয়? School-based assessment, it focuses on exam techniques rather than outcomes. It offers less control to the students over what will be assessed. It improves learning by providing a constructive feedback. It encourages teaching to the test as they involve frequent testing. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it improves learning by providing a constructive feedback. Next, students in a class are asked to assemble various artifacts of their work in a notebook to demonstrate what they can do for their society. What kind of activity is this? ষ্টুডেণ্টক ক্লাছত কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিফেক্ট যাতে কালেক্ট কৰে নোটবুকত, যাতে তেওঁলোকে ছ'চাইটিৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে সেইটোক দেখুৱায়। এই এক্টিভিটিক আপুনি কি ক'ব? এছে টাইপ এছেছমেণ্ট, এনেকডোটেল ৰেকৰ্ডছ, প্ৰব্লেম চলভিং এছেছমেণ্ট, পৰ্টফলিঅ' এছেছমেণ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ পৰ্টফলিঅ' এছেছমেণ্ট। নেক্সট, by placing students in the least restricted school environment, the school is what? যদি আপুনি ষ্টুডেণ্টসকলক লিষ্ট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড স্কুল এনভাইৰনমেণ্টত ৰাখে, স্কুলে তেতিয়া কি কৰিব? Equalizes the educational opportunities for girls and disadvantaged groups, normalizes the lives of children from deprived groups who were increasing the linkage of school with the parents and communities of these children. It gets disadvantaged children's involvement in activities such as science fairs and quizzes, sensitizes other children not to bully or to put the disadvantaged children down. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব equalizes the educational opportunities for girls and disadvantaged groups. যদি তেনেকুৱা কৰে তেতিয়া স্কুলে এইটো মানে অফাৰ কৰিব। Next, reducing the time allotted to complete an assignment to make it coincide with the time of attention and increasing this time in a phased manner will be best suited to deal with which of the following disorders? যদি ইয়াত মই ষ্টুডেণ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ, যদি কোনো এজন ষ্টুডেণ্টক কিবা এছাইনমেণ্ট দিয়া হ'ল কিন্তু তেওঁৰ টাইমটো কমাই দিয়া হ'ল যাতে তেওঁ মানে এছাইনমেণ্টটো কৰিব পাৰে, আৰু সেইটো যদি কৰা হয় তলৰ কোনটো ডিছঅৰ্ডাৰ লগত জড়িত হ'ব?
Disruptive behavior disorder, dysphasia, sensory integration disorder, ne attention deficit hyperactivity disorder. Udhautor, attention deficit hyperactivity disorder. Next, which of the following approaches suggests interaction of the child with the people around him and with social institutions to deal with disruptive behavior disorder? তলৰ কোনটো এপ্ৰ'চ ভাল হ'ব যাতে চাইল্ডৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰাটো সহায় হয় তেওঁৰ আশে পাশে যি পিপল আছে তাতো মানে তেওঁ ভালকৈ কমিউনিকেট কৰিব পাৰে আৰু ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগতো একেই তেনেকুৱা কৰে আৰু ডিছৰাপটিভ বিহেভিয়াৰ ডিছঅৰ্ডাৰ লগত ডিলিং কৰিব পাৰে সাইকোডাইনামিক ইক'লজিকেল বায়'লজিকেল বিহেভিয়াৰেল ইক'লজিকেল বুলি ক'ব তাক নেক্সট প্ৰশ্ন আহিল ৰেঞ্জুলি ইজ ন'ন ফৰ হিজ টেষ্ট ডেফিনেশ্যন অফ গিফটেডনেছ ৰেঞ্জুলি তলৰ কোনটো ডেফিনেশ্যনৰ বাবে জনা যায় গিফটেডনেছৰ 4 tiered 4 level 3 circle নে 3 sided শুদ্ধ উত্তৰ 3 circle next for gifted student বাবে it is safe to consider aptitude as a skill there is no need to monitor progress the teacher should adopt as the student changes the teacher should initiate and lead problem solving শুদ্ধ উত্তৰ the teacher should adopt as the student changes next which of the following is the most appropriate method to monitor the progress of children with learning disabilities? তলৰ কোনটো মেথড বহুত বেছি appropriate হ'ব যদি আমি চিলড্ৰেনৰ প্ৰগ্ৰেছ আৰু লাৰ্নিং ডিজেবিলিটিক মনিটৰ কৰিব বিচাৰোঁ কেছ ষ্টাডি এনেকডোটেল ৰেকৰ্ডছ বিহেভিয়াৰ ৰেটিং স্কেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড বিহেভিয়াৰেল অবজাৰভেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ কেছ ষ্টাডি নেক্সট দ্য বেষ্ট ৱে টু ইনক্ৰিজ দ্য chances of learning disabled students to lead a full and productive life is by what? যদি আপুনি ডিজেবল ষ্টুডেণ্টৰ মানে লাৰ্ণিংটো ভাল হয় যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টিভ লাইফ হয় তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে focusing on weaknesses of such students ne maintaining a high expectation from such students ne teaching a variety of skills and strategies that can be applied across a range of contexts ne encouraging these children to define their own goals uttor teaching a variety of skills and strategies that can be applied across a range of contexts next according to socio-cultural theory of Vygotsky ভাইগটস্কিৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল থিয়ৰীৰ মতে কি হয় কালচাৰ এণ্ড লেংগুৱেজ প্লে এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল ইন ডেভেলপমেণ্ট দ্য চাইল্ড থিংছ ইন ডিফাৰেণ্ট ডমেইনছ এণ্ড ডাজ নট টেক এ কমপ্লিট পাৰ্চপেক্টিভ চিলড্ৰেন থিংক ইন এবষ্ট্ৰেক্ট টাৰ্মছ ই প্ৰেজেণ্টেড এবষ্ট্ৰেক্ট মেটেৰিয়েল এট এ লোৱাৰ এজ ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড স্পীচ ইজ দ্য লোৱেষ্ট ষ্টেজ অফ দ্য স্কেফল শুদ্ধ উত্তৰ কালচাৰ এণ্ড লেংগুৱেজ প্লে এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল ইন ডেভেলপমেণ্ট নেক্সট টু এক্সপ্লেইন প্ৰেডিক্ট n/or control phenomena are the goals of what explain কৰা মানে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ বা কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যিকোনো ফেনমেনাক গতিকে ইয়াৰ গ'লটো কি ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিজনিং ইণ্ডাক্টিভ ডিডাক্টিভ চাইণ্টিফিক গতিকে চাইণ্টিফিক মেথড হ'ব নেক্সট এজ এ ক্লাছ 7 student makes errors in mathematics as a teacher you do what যদি ক্লাছ 7ৰ ষ্টুডেণ্ট এটাই মেথছ ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব শিক্ষক হিচাপে প্ৰভাইড দ্য ষ্টুডেণ্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এলাউ দ্য ষ্টুডেণ্ট টু ইউজ এ কেলকুলেটৰ ask the student to use alternative methods or redo it to find out errors on his/her own show the student where the errors were made and ask the student to redo it শুদ্ধ উত্তৰ show the student where the errors were made and ask the student to redo it Next, according to Vygotsky, why do children speak to themselves? Vygotskyৰ মতে children সকলে কিয় নিজৰ লগত কথা পাতে? Children use their speech to attract the attention of adults to them. Children are very talkative by nature. Children are egocentric. Children use speech to guide their actions. শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত নাই মানে এনচাৰটো চাগে ইয়াত ভৰাবলৈ মই পাহৰি গ'লোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব ইয়াৰ উত্তৰ গতিকে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকে নিজে ৰাইট উত্তৰটো চুজ কৰি লওক নেক্সট
What is creativity? Creativity কি হয়? A form of intelligence that refers to skills that depend on accumulated knowledge and experience, a form of intelligence that depends heavily on information processing skills, including the speed of processing, ability to identify or prepare original and divergent solutions to problems. Creativity is best defined as an IQ of above 200. It is the ability to identify or prepare original and divergent solutions to problems. Next, a lot of children in India, especially girls, do household chores before coming to school and after going back from school. What do you think a teacher should do regarding homework in this context? ভাৰতবৰ্ষত বহুতো চিলড্ৰেনে শিশুসকলে স্পেচিয়েলি বিশেষকৈ ছোৱালী ছাত্ৰীসকলক মানে প্ৰায় ঘৰত ঘৰুৱা কাম কাজ মানে কৰোৱা হয় বা কৰে গতিকে স্কুললৈ অহাৰ আগত আৰু স্কুললৈ যোৱা পিছতো কৰে শিক্ষক হিচাপে আপুনি কি হোমৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰিব The teacher should give homework that connects the learning at school to the children's lives at home. The teacher should ensure that the children wake up early in the morning and stay till late to complete their homework. Ask the parents of the children to get tuition for completing the homework for their children. And she should give harsh punishment to the children who do not complete their homework. The teacher should give homework that connects the learning at school to the children's lives at home. Next, in an effective classroom কি হ'ব? That children look up to the teacher for guidance and support to facilitate their learning. The children are always anxious and kept on their toes since the teacher keeps on giving regular tests to assess their ability for recall. The children fear the teacher since the teacher uses verbal and physical punishment. The children don't have any regard for the teacher and do as they please. The children look up to the teacher for guidance and support to facilitate their learning. Next, presenting disconnected chunks of knowledge would যদি আপোনালোকে মানে ভাগ হৈ থকা ডিসকানেক্ট হৈ থকা নলেজৰ অংশসমূহ প্ৰেজেণ্ট কৰে তেতিয়া এইটোৱে কি কৰিব help learners organize information on their own, make the task of the teacher difficult and that of the learners easy, they make it difficult for the learners to gain conceptual understanding, they make recall easier for the learners who make it difficult for the learners to gain conceptual understanding. Next, do children require language because they are genetically predisposed to do so or because parents intensively teach them from an early age? The question essentially highlights what? শিশুসকলে ভাষাটো একুৱায়াৰ বা মানে তেওঁলোকে ল'বই লাগে নেকি নে তেওঁলোকক পেৰেণ্টছসকলে সেইটো বহুত চেষ্টা কৰি সেইটো শিকুৱায় গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৱে কি বুজায় whether development is a continuous process or a discontinuous one, the influence of cognition on development of language, the nature-nurture debate, the discussion on development as a multi-factor ability, the nature-nurture debate habo. Next, development of the capacity for abstract scientific thinking is a characteristic of what? যদি আমি ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কেপেচিটি ফৰ এবষ্ট্ৰেক্ট চাইণ্টিফিক থিংকিঙৰ কথা কওঁ এইটো কিহৰ গুণ মানে যেতিয়া আপুনি কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল প্ৰেজেঞ্চ নথকাকৈ মানে বিমূৰ্ত চাইণ্টিফিক থিংকিং কৰিব পাৰে গতিকে সেই ডেভেলপমেণ্টটো কি বুলি ক'ব কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ ফৰ্মেল নে চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজ নে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ উইথাউটৰ ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ নেক্সট এ চাইল্ড ৰিজনছ এটা শিশুৱে এটা কাৰণ দিয়ে বা যুক্তি দিয়ে ইউ ডু দিছ ফৰ মি এণ্ড আই উইল ডু ডেট ফৰ ইউ মই এইটো তোমাৰ কাৰণে কৰি দিম মোৰ কাৰণে এইটো তুমি কৰি দিয়া ইন উইথ ষ্টেজ অফ কোলবাৰ্গছ মৰেল ৰিজনিং উড দিছ চাইল্ড ফল তেতিয়াহ'লে কোলবাৰ্গৰ তলৰ কোনটো মৰেল ৰিজনিঙত এই চাইল্ডটো মানে জড়িত হ'ব এই চাইল্ড the good boy, good girl orientation, the social contract orientation, the instrumental purpose orientation, the punishment and obedience orientation, the instrumental purpose orientation. Next,
progressive education কি হয় it is based on the principles of conditioning and reinforcement it lays emphasis on the development of understanding and insight it is teacher centered it is education for progress of an individual শুদ্ধ উত্তৰ it lays emphasis on the development of understanding and insight next প্ৰশ্ন Questions encouraging students to voice their individual opinions on issues and reflections while giving reasons for the same promotes what? যদি আমি questions সুধিব দিওঁ বা সুধিবলৈ এনকাৰেজ কৰোঁ ষ্টুডেণ্টসকলক আৰু তেওঁলোকৰ নিজা ব্যক্তিগত অপিনিয়ন যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত দিয়ে আৰু ৰিফ্লেকশ্যন কৰে আৰু তেতিয়াহ'লে এইটো কি বস্তুক প্ৰমোট কৰিব standardized assessment of children analytical and critical thinking convergent thinking recall of information শুদ্ধ উত্তৰ analytical and critical thinking next which one of the following statements best sums up the relationship between development and learning তলৰ কোনটো উক্তি খুব ভালকৈ sums up হৈছে development আৰু learningৰ relationshipৰ বিষয়ে sums up মানে সাৰাংশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ Development is independent of learning. Learning trails behind development. Learning and development are synonymous terms. Learning and development are interrelated in a complex manner. Learning and development are interrelated in a complex manner. Next question. Which one of these is not a principle of development? Tolor kuntu principle of development nohoy, niti nohoy. Development is modifiable. Development is governed and determined by culture alone. Development is lifelong. It is influenced by both heredity and environment. Development is governed and determined by culture alone. Next. A key feature of child-centered classroom is that in which child-centered classroom or at a boikhisto ki hoy. The teacher's role is to present the knowledge to be learned and to assess the students on standard parameters. Then the students with the teacher's guidance are made responsible for constructing their own understanding. Then there is coercive and psychological control of the teacher who determines the learning trajectory and the behavior of the children. Then the teacher lays down uniform ways of behavior for children and gives them appropriate rewards when they do the same. The students with the teacher's guidance are made responsible for constructing their own understanding. Next, which one of the following statements is most appropriate about intelligence? Tolor kuntu ukti intelligence or logot jorito hoy aru mane huddho hoy. Intelligence can be reliably determined only by administering standardized IQ tests. Intelligence is fundamentally neurological functioning. For example, speed of processing, sensory discrimination, etc. Intelligence is the ability to do well in school. Intelligence is multidimensional, having several aspects to it. Intelligence is multidimensional, having several aspects to it. Next. Gender bias refers to what? Gender bias ki bujhai? Genetic differences that exist between boys and girls, perception of self as relatively feminine and masculine in characteristics, acknowledgement of differences between boys and girls due to their physiology, differential treatment of boys and girls based on expectations due to cultural attitudes. Differential treatment of boys and girls based on expectations due to cultural attitudes. Next. As an upper primary school teacher, you have a few children who are first generation school goers in your classroom. Which of the following are you most likely to do? Jodi apuni upper primary school or teacher hoy aru tat kisuman chhatro chhatri ase ji prothom barle school le ahise mane teonlokor bongkho poriyalor kuno nai ha tete apuni ki koribo provide scaffolding and other kinds of support during classroom activities and for homework. Give them homework of memorizing and copying the answers in their notebooks 5 times. Tell the children that they do not have the capability to study further and they should now help their parents at work. Call the parents and gently ask them to enroll their children for tuition. Provide scaffolding and other kinds of support during classroom activities and for homework. Next. Even children of the same age vary greatly in appearance. Jodio children eketa boyokore hoy kintu teonlokok dekhat bahut beleg hoy ar teonlokor ability beleg thake teonlokor temperament interest aptitude sobor beleg thake tetia hale
স্কুলৰ হেডটো ভূমিকা কি থাকিব তেনে প্ৰসংগৰ যদি মই কথা কওঁ it lays down normative standard of assessment for children ensure that the teacher uses standardized instruction and textbooks ensure that all children develop in the same manner ensure that each child gets opportunities to develop as per their potential ensure that each child gets opportunities to develop as per their potential next role of a teacher is primarily to what শিক্ষকৰ primary role to কি হয় prepare students strictly and stick to the textbook prescribed help students in memorizing questions and prepare them for examinations transfer the content and knowledge of textbooks to students in the most effective way facilitate children to construct their own knowledge through active participation and engagement facilitate children to construct their own knowledge through active participation and engagement next which one of the following statements is most appropriate তলৰ কোনটো statement খুব appropriate হয় trace the errors children make to know their style of learning children's errors need to be observed solely for diagnostic purposes children should not be allowed to make errors as it leads to confusion children's errors are a hindrance in the teaching learning process trace the errors children make to know their style of learning next assessment is an integral part of teaching learning because assessment to eta integral part hoy mane eto lagiboi teaching learning on karon it clarifies doubts of students it helps teachers to understand the deficiencies in student learning and serves as feedback for their own teaching it ensures that the teaching is completed as per the syllabus it identifies and ranks students on the basis of their marks it helps teachers to understand the deficiencies in student learning and serves as feedback for their own teaching next the curriculum must enable children to what curriculum e children ki শক্তি দিব লাগে memorize the facts given in textbook question the authority of the teacher and adults question and integrate their experiences with the school knowledge to create their own understanding reproduce textual knowledge accurately question and integrate their experiences with the school knowledge to create their own understanding next to encourage children to put in efforts in the context of emotions learning and motivation teachers need to do what যদি চিলড্ৰেনক এনকাৰেজ কৰিব লগা হয় ইমোশন লাৰ্নিং মোটিভেশ্যন টিচাৰে কি কৰিব কণ্ট্ৰল দ্য চাইল্ড কম্পেয়াৰ দ্য চাইল্ড উইথ আদাৰ্ছ মোটিভেট দ্য চাইল্ড প্ৰভাইড ছাপৰ্ট এণ্ড এডভাইচ টু দ্য চাইল্ড টু এনেবল হাৰ ৱৰ্ক প্ৰভাইড ছাপৰ্ট এণ্ড এডভাইচ টু দ্য চাইল্ড টু এনেবল হাৰ টু ৱৰ্ক নেক্সট which one of these statements in the context of emotions learning and motivation is true যদি আমি ইমোশন লাৰ্নিং আৰু মোটিভেশ্যনৰ কথা কওঁ তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ হ'ব motivation does not play any role in learning the library would need to buy a lot of books if students are motivated to learn errors can be used positively as stepping stones to learning helping children to depend on others for correcting their homework is motivational শুদ্ধ উত্তৰ errors can be used positively as stepping stones to learning next multiple choice questions assess the child's ability to what multiple choice question children ki ability test kore explain the correct answer construct the correct answer recall the correct answer recognize the correct answer recognize the correct answer next process of socialization does not include socialization সামাজিকীকৰণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হে তাত কি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নাথাকে acquiring values and beliefs learning the customs and norms of culture acquisition of skills memorization of facts memorization of facts next what phrases does Piaget use for mental structures or guiding blocks of thinking Piaget mental structure or guiding blocks of thinking বাবে কি শব্দ ইউজ কৰিছে বা কি phrase schema maturation blocks zones of development scaffolding শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব schema গতিকে ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ